En fait, on a l'impression que les enfants sont en train de demander aux adultes de les protéger. C'est vrai, mais il ne faut pas le comprendre dans un autre sens, comme si les adultes doivent créer la protection. Ce n'est pas ça que les enfants vous demandent. Il ne faut pas le penser non plus comme si les adultes sont des boucliers qui doivent garder les enfants. Si on le comprend dans ce sens-là, je crois on se met on dit les bâtons dans les roues, en fait. Mais il ne faut pas non plus regarder toujours les enfants comme victimes. Je crois qu'il faut comprendre que les enfants sont en train d'exprimer en d'autre sorte que la place que les adultes sont en train d'occuper aujourd'hui, c'est une place qui les éloigne en fait des enfants, si je peux le dire. Je vais sur des exemples très simples. Je parle de notre voyage pour venir ici. Pour arriver ici, moi j'ai fait de 13h jusqu'à 0h à l'aéroport. Pas ici, mais à Dakar. Pourquoi? Parce que Fabrice, il est arrivé avec le vol, mais la police refuse qu'il sorte de l'aéroport. Pourquoi? Personne ne sait. On dit qu'il n'a pas le visa. On nous a expliqué le problème du matin jusqu'au soir, mais personne de ces adultes n'est capable de nous dire qu'est-ce qu'il faut faire pour que Fabrice puisse sortir et enfin aller se reposer. Et donc, c'est quoi le problème? Le problème, en réalité, c'est que les adultes se mettent dans une position de rappeler tout le temps aux enfants qu'il y a problème, il y a problème, il y a problème, mais sans expliquer réellement qu'est-ce qu'il faut faire pour amener une solution. Et ça, je crois, c'est des petits trucs, mais qu'il faut commencer par y penser et changer. No podem fer polítiques de protecció sense passat. Sense passat vull dir que cal saber conèixer de què estem parlant i de qui estem parlant, que moltes vegades no ho coneixem. No sabem qui són aquests nois i noies o nens i nenes que ens arriben. A vegades els tractem com a nens petits i ahir em vaig quedar al·lucinada al veure la reacció d'alguns d'aquests nens i nenes que venien a explicar les coses i que eren més adults que molts adults. Tampoc podem fer polítiques de protecció sense futur. Què vull dir amb això? Vull dir que està molt bé protegir-los, els intentem donar documentació i els documentem amb tots els esforços que no m'estendré, però quan surten del sistema de protecció i fan 18 anys, si no hi ha renovació dels permisos de treball, trobem que a la llarga estem abocant-los a ser uns immigrants il·legals al carrer. I això és un tema molt complex i molt difícil. I think that on the one hand, we all agree, and this is true of policymakers and politicians, that the state has a protective obligation in its role as what's called parens patriae, a parent of the nation. It has an obligation to all children, including migrant children, of course. But on the other hand, many sections of our society also agree that the state has an obligation to protect, an obligation for security, an obligation to ensure that borders are not violated, to detect crime. And so in the same moment as we're talking about protection obligations, we're also acquiescing to these security obligations, which often target the populations of children we're talking about. So as such, if we are to focus on the prevention aspect,
our intervention, as mentioned earlier, needs to be centered around the reduction of vulnerability. And we need to bring about the reduction of vulnerability through strengthening our national child protection systems. And in this sense, and to a certain extent, I would say that it really does not matter whether we categorize these children as victims of trafficking or victims of child labor or domestic servitude. In fact, as mentioned previously, what we are recognizing is that our categorization of child protection concerns into different issue areas and our vertical responses that we've had up to date has been wasteful. That has been wasteful, it has led to duplication of efforts, and our human resources as well as our financial resources have been wasted. The definitional issue, we all know that under international law, a child is defined as anyone under the age of 18. And yet, of course, if we're talking about policy development, grouping infants and toddlers on the one hand with mature adolescents is highly problematic. We're dealing with very different social actors. And so to get one answer to the question, what is in the best interests of children on the move, is going to be illusory. Secondly, what we might call the integration challenge, separating child migration into mutually exclusive categories with their own specialists and institutional frameworks, as has been done to a large extent, distinguishing between forced and voluntary migration, between children who are smuggled and children who are trafficked, between children who are asylum seekers and children who are economic migrants, children who are accompanied or children who are unaccompanied, or even children who are regular and children who are irregular migrants. I think this has been useful from the point of view of building up expertise, maybe even building up institutional competences and domains, but it has obscured the multidimensionality and the fluidity inherent in the process. And it's also complicated the obligation to listen to children. Children, like adults, move between these categories and can easily change from being accompanied to unaccompanied, from being regular to irregular. So if our solutions are geared to particular problems within particular boxes, we are likely to miss the boat. We're likely to miss creating a framework which is supportive over the long term.